2025年第16條，咁題目咧就俾一個 set up 俾你啦。咁呢個咧就係、用嚟做咩㗎？揾 enthalpy change 咯。咁啊，佢話 enthalpy change of combustion of different alcohol， 兩款 alcohol methanol、ethanol 啦。咁俾埋個 mass 一啲數據 mass 啦，同埋 temperature rise 嘅。呢個就係 M 啦，呢個 delta T。跟住咧仲俾埋個 combustion of methanol 嘅 enthalpy change 嚟嘅。問你咯喎 enthalpy change of combustion of ethanol。咁我哋咪諗翻咯，enthalpy change 點樣計㗎 ？mc delta T of water 除翻咧 number of mole of alcohol 就係咁簡單啫。好啦，但係問題嚟咯喎，如果我哋直接計咧，咦，我哋冇 mass of water， 我哋亦都冇 specific heat capacity of water。delta T 我哋有嘅，可以寫落去先。delta T 就係27.1呢度啦，除翻咧個 number of mole of ethanol， 咁就 mass over molar mass 喺呢度。molar mass ethanol 俾咗你啦，46啦。咦，咁最尾如果我哋要計咧，其實原來咧我哋要個 mass of water 同埋咧 specific heat capacity of water 喎，點算啊？呢個時候你係咪應該要用翻個715啊？我哋咧可以用翻715等於翻咧 mc delta T 除翻 number of mole of methanol。咁呢個時候咧，我哋就可以由此計到咧個 mc 咧，原來就係等於幾多啊？多讀記，很快的等一等我，冇 skip 22.6，咁應該計到1.91左右嘅，跟住代翻落去咯，代翻落去就答案就係應該1367啦。咁自己報翻個正負號啦，一定 release heat 㗎啦，所以你見全部都負號嘅 kJ per mole， 所以答案就好明顯啦 A 啦。